বৌদির নামটা কি নেটে না নেট মানে এনএটি হয়তো, তো জানি না, যাই হোক হবে একটা। তো আমাদের নামের উচ্চারণ করতে গিয়ে ওরা বিভিন্ন ধরনের উচ্চারণ করতে পারে, তাহলে আমরা কেন করতে পারবো না? আমরা তো দাদারা, বৌদিরা, ভাইরা, বোনেরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি খুব ভালো আছো। আজকে নতুন একটা ইন্ট্রো নিয়ে চলে আসলাম। ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা একটা ভ্রমণ ইন্ট্রো, আবার কি ভ্রমণের ভিডিওটা দেখবো। ইন্ট্রো হচ্ছে আমি দিলাম যেটা, ঠিক আছে, যেটা দিয়ে আলাপ শুরু করলাম। আর দাদা বৌদি বলার কারণ হচ্ছে আমরা যে ভিডিওটা দেখবো সেটা আমাদের এক বিদেশি দাদা বৌদির ভিডিও, আর তাদেরই এই চ্যানেল থেকে আমরা নিয়েছি ভিডিওটা। আর দাদা এবং বৌদির নাম হচ্ছে কারা এবং নাতে, এনএটি, নাতে, নেটে, নাট, নেট, যাই হোক কিছু একটা হবে। তো আমরা এই ভিডিওটা দেখবো। ভিডিওটার নাম হচ্ছে উই স্লেপ্ট অন বাংলাদেশ 100 years old cruise ship। অ্যাকচুয়ালি কিছুই না, আলটিমেটলি আমরা লঞ্চে ভ্রমণ দেখব, যেরকম আমরা মানামি লঞ্চ দেখেছিলাম, ঠিক আছে। তো সেই রকমই একটা লঞ্চ দেখব, সেটা আমাদের বাইরের দাদা বৌদিরা বলেছেন ক্রুজ, হ্যাঁ, শিপ। তো চলো আগে ভিডিওটা দেখে নিই, তারপরে আরো কথা হবে। It is a beautiful morning, so crazy, waking up on a river in the middle of Bangladesh. If you missed our last video, we arrived in our 97th country of Bangladesh just 2 short days ago. But the energy in this country has already sucked us in the best way possible. The sights, the sounds, the smells, and the traffic. It can't be compared to anything else we've ever experienced. After a full day of exploring the capital city of Dhaka, the adventure continues aboard a boat that was built over 100 years ago. What a view! I think we found the best sunset spot in the entire city. We're about 6 floors up on the top of an unfinished mosque. So pretty much if you just pick the oldest looking boat out of all of the big boats you can see from here, that's the one we're getting on tonight. Yep. It's all about the romance of the journey. This romantic overnight cruise. This used to be the best way to travel. All right, we're about to get our first glimpse of our home for the night. Not our home. our home. Wow. That's the biggest thing I've seen on the back of a bike. That is not our boat. This is it. It's a video. I think that's our crew. Home sweet home. They pointed us upstairs. Thank you. The dining room and our room. The AC is so cold. I feel like I'm in a 100-year-old dorm room, college dorm room. There are 2 twin beds, tiny sink, vanity. Honestly, better than I thought it was going to be. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you. The country? USA. Oh, USA. Yes. USA. A working sink. Hygienic soap. Fresh towels. He walked in with 2 towels and then he left us one. You ready to test the bed? Feels about like it sounded. It's a little firm. I'm actually very impressed we have air conditioning. I expected fans. Light? No. See if there's a light bulb. There's a light bulb. Maybe yours works. Nope. Try the fan again. Just for decoration. Just so you can know how good you have it with your AC, they want to remind you that this is how it used to be 100 years ago. Nice little desk. I get a little work done tonight. In our dorm. Oh, let's see. We have round boat windows. Nope. Square ones. Looks like you can open them, though. Nope. Doesn't open. There's not a light bulb in that one. All right, we have 1 outlet in the whole room, so this will determine if we'll be able to continue using our cameras and phones past the next few hours. Uh-oh. Oh, no.
Not good. Maybe they just haven't turned on the power yet, even though the AC's on. Again, this was not supposed to be luxurious. This was supposed to be about experiencing how people used to travel in the past. There are other boats that you can take. We just wanted to take this. When we were planning this trip, Mamoon said, we'll book one of the nice ferries. And we said, nope, put us on the old one. There were a lot of surprise faces when we boarded. It's all about the adventure. It smells fine. Hope the pillows aren't 100 years old. Oh, yeah, they might be. I wish I wouldn't have looked at that. It's all looks nice and clean, though. And I actually really like the nautical branding on all of the blankets and towels. Bathroom tour. Toilet. It flushes. Yes. There are a few unidentifiable buckets, 2 half bars of soap. Oh, sounds nice. A sink with running water and a shower head just in the same room. So maybe one of the buckets is for filling up the shower and bathing yourself with the bucket, or maybe it's used for cleaning yourself after you go to the bathroom. But most importantly, there is toilet paper. There are also a couple windows. There's some ventilation. When we start moving, I'm assuming, right now it's very, very hot and still. Can you see that I'm sweating? So it doesn't smell bad at all. There's a mirror and a rubber brush, maybe to clean the floor, maybe to clean your body while you're in the shower. There's not anything to dry your hands on, which has become a theme in this country so far. But I mean, overall, it's really not bad. So that's first class, and now Mamoon is going to show us around the rest of the boat. And in this area, this is deck. Normal people, very poor people use, and they return to their home on paying only 200 something taka. There are in the back side second class. They're paying some money, more than 1,000 taka. Mamoon told me he had the VIP room. I think he has the biggest bed on the boat. It's chai time, finally. Alright, Mahmood just ordered our first tea for the trip. It wasn't the Indian chai I was expecting, but I'm still pretty excited about it. Oh wow, I got some ginger. It's amazing. I love ginger and it's really sweet. I don't add sugar to my tea and coffee often because I drink so much of it that I try to be a little healthy, but when I do get it, I love it. It's so good. Thank you. Thank you so much. It's going to be nice having our own room in first class when we go to sleep tonight, but the deck's way more fun. We're making lots of new friends. They're really excited until the camera turns on and then they all get... I think we're leaving. Going to meet the captain. Yay! Wow, this is a very manual process. We have found the best place on the ship. It's like a boardwalk that goes right out to the very tip on the very top of the boat. Does not feel like we should be up here. That is so loud. I jump every time. Oh my gosh. Wow. We are literally standing on the very end of the very top of the ship. I think the really scary thing, not necessarily for us on this boat, but the water is just filled with hundreds of tiny boats that don't have any lights. We have one giant headlight on our boat. So hopefully our captain can see past us right now. I cannot believe we're standing up here. Those are the boats we could have been on. They are flying. They're gonna be gone in no time. We're not gonna be able to see them anymore. But I'm glad we're on this boat. It's gonna be much more memorable. The entire engine is just exposed. I think this big rod behind me is turning the paddle that's propelling the boat, showing us the paddle. Thank you. Getting a lot of new subscribers. Anytime we come out to the deck, we're very popular. It's fun talking to everybody, but it's also nice to have this room to retreat into.
giant bowl of rice with, are these crispy onions? Expensive onions on our rice? Smart. Thank you. Meow. Meow. Hello. This is my new best friend. Alright, starting with the rice. Fabulous. Tons of flavor. Nice little spices in there, but it's not spicy. Potatoes are spicy. Good stuff. Thank you. We close it down. All right, it's a little early to be calling it a night, but we do have a 5:30 a.m. wake-up call in the morning, so that's what we're doing. This mattress really isn't that bad. Honestly, everything on this boat hasn't been that bad compared to my expectations. Nate booked this boat and told me that we were spending the night on a 100-year-old, what do they call this thing? Rocket steamer? Paddle steamer. Paddle steamer. I didn't know what to expect, but it's been pretty good. Not the most romantic cruise we've ever been on, but definitely one of the more adventurous. I think we're gonna sleep great. It's been a huge day. All of my senses today have just been like being used at the same time, and I'm just, it's only like 9. I'll miss you though. Good night. But my sleep so good. See you in the morning. Is this the... Good morning. 5:15. At some point in the night, the AC went out. But besides that, not a bad night. How'd you sleep? Great. Sticky now. Same. I went to bed last night thinking that we poked fun at some of the older features on the boat, and I hope that didn't come across the wrong way. We don't take it for granted that we're in here, in our own cabin, in our own beds, and there's over 100 people sleeping out on the deck with a little thin blanket laid over a plywood floor. That's not lost on us, and I hope it didn't come across the wrong way. We were just making light of the situation. It is a beautiful morning. So crazy. Waking up on a river in the middle of Bangladesh. Almost exactly 12 hours later, we have made it to Borishow. We just stepped off the boat to the most giant pile of cilantro I've ever seen, and it smells so good. Also, Mahmoud has his priorities straight. We've come straight to a stand to get some chai and some breakfast. I haven't had coffee yet. Hello. How are you? I'm fine, thank you. Yes. Cheers. Okay.
chug my tea, every last, whoa, I was right, every last sip before I came up. I thought I'd finish it, and then he went, one more, and he like tipped it into my mouth. All right, we're up here with the captain. I'm excited. Gosh. It seriously hurts my eardrums every time that happens. All right. Everybody in sync. It really hurts. তো আজকের যে ভিডিও আমরা দেখলাম সেখানে এর আগে আমরা লঞ্চের ভিডিও দেখেছি, ও হয়তো দেখেনি, আমি আর কথা দেখেছিলাম, তুইও দেখেছিলি। হ্যাঁ, তো দুটো কি তিনটা আমার অলরেডি লঞ্চ নিয়ে ভিডিও দেখা হয়ে গেছে, যেগুলো ম্যাক্সিমামই ঢাকা থেকে বরিশাল যায়। তো আজকে দাদা বৌদি, হ্যাঁ ঢাকা থেকে বরিশাল গিয়েছে, তো দাদা বৌদি ভিডিওটা করেছে, কিন্তু ভিডিও করার সময় আর মানে লঞ্চের নামটা কি সেটা দেখাতে ভুলে গিয়েছে আমার মনে হলো যেটা। আর যে ভিডিওগুলো, হ্যাঁ এনজয় ভালোই করেছে, তবে হ্যাঁ টাইটানিকের মতো ওইখানটা আমি মনে করলাম যে ওখানে হয়তো একটা পোজ দেখতে পাবো, তো সেটা দেখতে পেলাম না। অন্তত আমরা ভারতীয়রা হলে বা আমাদের বাংলাদেশের বন্ধুবান্ধব হলে কিছুটা একটা টাইটানিকের পোজ দেওয়ার একবার চেষ্টা করতামই কেউ না কেউ। হ্যাঁ, তো এটা আমাদের রক্তে আছে যে যখনই কোনো নৌকার সামনে দাঁড়ায় বা হাওয়া দিচ্ছে তখনই মনে হয় যেন একটু টাইটানিকের পোজ দিই। হ্যাঁ ঠিক আছে, রোমান্টিক হয়ে যায়। তো যাই হোক, দাদা বৌদি রিভিউটা করেছে, বা রিভিউ বলবো না, একটু ভ্রমণের একটা ট্রাভেলিং ভিডিও বানিয়েছে। সেখানে ফার্স্ট ক্লাস যে রুম সেটা ওনারা মানে ভাড়া করেছিলেন। তো আমার 2350 টাকা যে ভাড়া আমি দেখলাম মনে হলো। তো সেখানে আমি আরেকটু কিছু এক্সপেক্ট করছিলাম, জানি না সব লঞ্চের ব্যাপারে কিনা, কিন্তু এই লঞ্চটার ক্ষেত্রে আমার মনে হলো যে 2350 টাকায় সার্ভিসটা একটু কম অন্যগুলোর তুলনায়। হ্যাঁ অনেক বেটার, ওগুলো যদিও আমি মনে হয় প্রিমিয়াম যে সমস্ত কোয়ালিটি সেইগুলো দেখেছিলাম। আজকের যে জায়গাটা দেখলাম ফার্স্ট ক্লাস দেখলাম, সেখানে একটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগলো না ব্যাপারটা, সেটা হচ্ছে যে রুমে ওরা থাকছে সেখানে সিঙ্ক, ঠিক আছে, হাত ধোয়ার সিঙ্ক, আর টয়লেটটা সত্যি আমার পছন্দ হয়নি। ঠিক আছে, মানে এই টাকার মধ্যে আরও আমার মনে হতো একটু ভালো টয়লেট, এগুলো বেশ অনেক ভালো ছিল, ঠিক আছে। কিন্তু এই মানে যে লঞ্চটা সেখানে আমার মনে হলো টয়লেটটা একটু বেটার হওয়ার দরকার ছিল, কারণ টাকাটাও বেশ ভালোই, একটা 8 ঘন্টার জার্নির জন্য 2300 টাকা বেশ ভালো, ঠিক আছে। তো সেখানে একটু তো এক্সপেকটেশন ছিলই যে একটু ভালো হবে। তো আমরা যারা ভিডিও করি বা আমাদের এখানকার, তারা হয়তো টয়লেটটা নাও দেখাতে পারতো, কিন্তু বিদেশিদের এই ব্যাপারটা দেখেছি, ওরা যখনই ভিডিও করে তখনই টয়লেটটা দেখায়। তো এটা আমি খারাপ বলবো না, অবশ্যই তারা যখন পে করছে এটার জন্য সে অবশ্যই দেখাবে না কেন। তো এটাকে নিয়ে আমি খারাপ কিছু বলছি না, যে দেখিয়েছে। আমাদের এখানেও যখনই ওদের দেখিয়ে, এই যে দাদা বৌদিরা গিয়েছিলেন, ওনারা ইন্ডিয়াতেও ঘুরেছেন এবং ইন্ডিয়াতেও প্রচুর জায়গা ওরা এক্সপ্লোর করেছে, এবং সেখানে দেখেছি যে ওরা আলটিমেটলি মানে তার টয়লেটে গিয়ে ভিডিওটা করে। তো এখানেও দেখলাম সেটা। আর দাদা বৌদির ভিডিও আমি খুব বেশি দেখিনি, তবে ইন্ডিয়াতে এসেছিল দেখেছি, সেই জন্য নামটা, বৌদির নামটা কি নেটে না নেট, মানে এনএটি হয়তো, তো জানি না, যাই হোক হবে একটা। তো আমাদের নামের উচ্চারণ করতে গিয়ে ওরা বিভিন্ন ধরনের উচ্চারণ করতে পারে, তাহলে আমরা কেন করতে পারবো না? আমরা এবার সঠিক কী করে বলবো, ঠিক আছে। তো যাই হোক, ভিডিওটা মজার ছিল, ভিডিওটা দেখার ছিল, ভিডিওটা খুবই সুন্দর ছিল। দাদা বৌদির সঙ্গে ঘুরলাম। আরেকটা যেটা জিনিস দেখলাম সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের মানুষের যে সরল মনোভাব, ঠিক আছে, ক্যামেরার সামনে এসে মানে হাসি খুশি একটা ফেস নিয়ে দাঁড়ানো, এই যে মানসিকতা, এইটা খুব ভালো লাগলো, ঠিক আছে। তো মানুষের এই মনটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার। আর যেটা দেখলাম হচ্ছে দৈনন্দিনকার জীবন যাত্রা, সেইগুলো খাওয়া দাওয়া করছিল উনিও মনে হয় বাংলাদেশি, না বাংলাদেশি না, যাত্রী না, উনি যাত্রী না, উনি অ্যাকচুয়ালি ট্যুর গাইড হিসেবেই আমি, কারণ উনি দু একটা জায়গায় আরও ঘুরিয়েছেন, আমি আরেকটা ভিডিও নিয়েও আসবো, সেখানেও আমরা ওনাকেই দেখতে পাবো আশা করছি। তো যাই হোক, ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো জানিও। আর
ড্রব্যাক যেগুলো ছিল সেগুলো তোমরা একটু বলো যে কেন এটা প্রবলেমটা। আমার মনে হয় অন্যান্য যে লঞ্চ রয়েছে সেগুলোই বেটার, তবে নামটা দেখতে পেলাম না কোন লঞ্চ, এটা জানার খুব ইচ্ছে ছিল। পারাবত দেখেছি আমি, মানামি দেখেছি, আর খেয়াল পড়ছে না, এই দুটো আমার নাম মনে আছে। তো ওই দুটো খুব ভালো ছিল, ঠিক আছে, আমার খুবই ভালো লেগেছিল, এটাও ভালো লেগেছে। কিন্তু ওনারা যে রুমে ছিলেন আমার সেই রুমটা মানে খুব একটা যে পছন্দ হয়েছে সেটা আমার পছন্দ হয়নি। দামের দিক দিয়ে হ্যাঁ, যে যে মানে প্রাইস ওরা পে করেছে তার তুলনায় আমার মনে হলো না যে খুব ভালো একটা জায়গা। আরও বেটার আমার মনে হয় মানাবি বা পারাবতে অনেক বেটার ছিল সেই জায়গাগুলো। তো যাই হোক, তোমরা জানিও ভিডিওতে কমেন্ট সেকশানে তোমাদের কি মতামত, আর চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর যারা নতুন রয়েছে তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, পুরনো ভিডিওগুলো দেখবে, আর কি করবে, আর নোটিফিকেশন বেলটা বাজিয়ে দেবে যাতে, আমাদের ভিডিও হ্যাঁ প্রমোট করে দিও। ব্যাস আর কিছু না, টাটা।